Hello everyone, welcome back to SEEMA'S Academy and welcome back to second PC Business Studies Easy class series. So all those students who are looking for easy, quick and short explanations for business studies, English ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡರಲ್ಲೂ explanation ನ ಬಯಸುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ welcome. So you all know that already we have started with chapter 7 directing. So 4 marks in 3 questions ಅನ್ನು ನಾವು complete ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. This is the 4th question. So the last video we have learned explain any 4 benefits of motivation alva. So quickly ಆ 4 points ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ and then we'll start with today's question. So what was the first point? The first point was motivation reduces absenteeism. Very good. It helps to introduce changes smoothly. And third one, it helps to improve the employee performance. Fourth one, helps to change indifferent or negative attitude. Very good. Now that you have already memorized whatever we have learned in the last class, we shall move on to the next question. So today's question is explain any 4 semantic barriers to communication. Now before talking about semantic barriers, so 4 elements of directing are supervision, motivation, communication and leadership. Okay, so these are the 4 elements of directing. Now today's question is relating to the third aspect, that is communication. 4 semantic barriers to communication. So barriers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು, and there are different types of barriers to communication. Okay, organizational barriers ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. Today's question is semantic barrier. So what does the semantics means? So semantics is a branch of linguistics that deals with meanings of different words. See, you must have come across this. Sometimes what happens, ಒಂದೇ ಪದ, ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪದವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, that becomes very important. I'll give you the examples also when I'll explain the points. ಸೊ ಆ ತರ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುದು ಫಾರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್? ಸೆಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಓಕೆ, ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ that deals with the different meanings of words or sentences. Now, the first barrier, semantic barrier, is badly expressed message. So badly expressed message is the first barrier, semantic barrier to communication. So sometimes what manager does, ಅವನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಂತಹ ಪದಗಳನ್ನ ಅವನು ಒಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು. He may omit some of the important words or he may make mistakes in the pronunciation. So ಅಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು badly expressed message ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So when such communication is done, such information is passed, creates a barrier in the communication. Okay, that is badly expressed message. Second one is symbols with different meanings. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ some symbols, some signs or some words have different meanings. Okay, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದವನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ, that becomes very important. For example, see here, see the 3 sentences. What is the value of this ring? ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಂಗ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು is one sentence. So ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು? What is the cost ಅಥವಾ what is the price of this ring ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. So that is the meaning of value in this sentence. So look at the second statement. I value our friendship. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಗೆ ನಾನು ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. I value, I give importance to our friendship. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿನ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು? ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿನ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. And look at the third sentence. What is the value of learning computer skills? ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು? What is the value of learning computer skills ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what is the use of learning computer skills ಅಲ್ವಾ. Now if I interchange the meaning, ಈ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್? ಸೊ ಈ ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ರೀಡ್ ದಿಸ್, ಐ ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹೋಗಿ ಐ ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪದದ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ this example. So which word we have to use where, that becomes very important. So ಈ ತರ ನಾವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಪದಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ it definitely creates a barrier to communication. So ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ in the communication. That is the second point. Symbols with different meanings. Then third one, faulty translations. Now translations ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದ ಹಿಂದಿಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ವೆನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯಂಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಎರಡೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಾಲ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ತಪ್ಪು ಅನುವಾದಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ faulty translation, definitely it creates communication barriers. There is one small clip that I'm playing of one famous politician. Usually politicians ಗಳೆಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ clip for like 15-20 seconds. Just watch this. Don't make me prime minister, he says, make me the chowkidar. He says he took the vote from the people of India and became the chowkidar of Mr. Anil Ambani. He took the vote from the people of India and became the chowkidar of Mr. Anil. 30,000 crore rupees given to Mr. Anil Ambani. Okay, so you saw it, no? Such problems do happen when the translator is not proficient. Of course, ee video nalli I think mic problem ittu ansutte, but you got an idea about what is faulty translation alva. So faulty translation ಆದಾಗ ಕೂಡ ಅದು communication ಅಲ್ಲಿ barrier ಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ. Then last one is technical jargons. Now what is technical jargon? See, technical jargons ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆದಂತಹ ಪದಗಳು, ಲೈಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪದಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಓಕೆ, ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾರ್ಗನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅವರ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇರುವಂತಹ ಜನರು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಟು ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ jargon. So these are the 4 semantic barriers to the communication. I hope you understood very clearly. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. whatever is your queries or question, whenever I'm free, I'll find time to reply to your comments. Okay, so quickly we shall revise whatever we have learned today. Today we have learned the 4 semantic barriers of communication. What are those? First one, badly expressed message. Second one, symbols with different meanings. Third one, you can give this example. Then third one, faulty translations. Fourth one is technical jargons. So that was all for today's 4 marks question. ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ಲಿ we shall revise this question and then we will move on to the last 4 mark question for the directing chapter. Okay, so that was all for today's video. If you're finding this video series useful, please video na like ಮಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, and comment ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. Thank you so much for watching. See you in the next video. Till then, take care. Bye. Namaste.